Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is the continuation of the lesson tissues. So, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. So now let us understand what are the types of connective tissue. Okay, so the first connective tissue which we are talking about here is the blood. So blood is the first connective tissue. Okay, and the next type of connective tissue is the supportive tissue. So the name supportive anta helidaga idu support ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so under the supportive tissue we will study about the bones as well as the cartilage. Next type of the connective tissue is the dense connective tissue. ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೈಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ the fibers. It has more amount of fibers in the extracellular matrix. Okay, hence the dense connective tissue is also known as the fibrous connective tissue. So under dense connective tissue we study about the ligament and tendon. Okay, and the next type of connective tissue is the loose connective tissue. Under loose connective tissue we study about areolar tissue and adipose tissue. So here now loose connective tissue anta helidaga there is lot of space compared to the dense connective tissue. Dense connective tissue na compare ಮಾಡಿದಾಗ loose connective tissues ನಲ್ಲಿ there is lot of space between the cells in the matrix. Okay, so now we will study each of this in detail. Okay, then let us first start with the blood. So the first type of connective tissue which we are talking now here is the blood. Okay, so blood is called as the fluid connective tissue. Very important, blood is called as the fluid connective tissue. ಇದನ್ನ ನಾವು fluid connective tissue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್? ಬ್ಲಡ್ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? First, let us understand the composition. Thereby, you will understand why I am calling it as connective tissue. ಯಾಕೆ ನಾನು connective tissue ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So first, if you look at the composition of the blood it consists of 78% of water. Blood ಅಲ್ಲಿ 78% of water ಇದೆ and 28% of solid materials ಇದೆ. So this is the composition of the blood. Okay, blood it consists of 78% of water and 22% of solid. So since the blood connect with the different systems of the body, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. So there are so many systems, right? So the blood is connected to the different systems of the body. That is the reason we call the blood as the connective tissue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ blood is connecting to the different region. It is connected to the different systems of the body. Hence we call it as the connective tissue. Okay, and the blood it also transports the gases. It also transports the gases from the lungs to the different parts of the body. Okay, and it carries the digested food materials. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Okay, so these are some of the functions where the blood will perform in the body. Okay, it transports lot of things in the body. Clear? So let us now look at the structure of the blood. Okay, so we will understand what are the components and what are the structure of the blood now. So if you look at this image, this is how the blood cells look like. So ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸಿ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲಡ್ ಆಗಲಿ, ಬೋನ್ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, and inside the matrix there are some cells. Now this is the matrix, if you think. So I'll just say once again, see, if this is your hand, inside the hand there are blood cells. So now this region we call it as the matrix. Okay, so this matrix is now embedded with the blood cells. What is the matrix consist of? It consists of the blood cells. Now, so in the case of blood, what is the extracellular matrix? The extracellular matrix in the case of blood is plasma. Okay, so we are talking about the matrix. So everywhere in all the region of the connective tissue, it consists of the matrix. A matrix alli enirutte, there are some cells embedded in it. Embedded and present. There are some cells present inside the matrix. So inside the blood, so when I am talking about the blood, okay, the extracellular matrix in the case of blood is plasma. The extracellular matrix in the case of blood. Blood nalli extracellular matrix, it consists of plasma. So what is plasma? Plasma andre enu? Plasma is the fluid matrix. Plasma is a fluid matrix on which the blood cells are embedded. E fluid matrix nalli enide, the blood cells are present. The blood cells are embedded. This is the basic structure. So the basic structure remains same for everything. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ fibers and the ground substances. So everywhere in all the connective tissue, the matrix remains same. But in different connective tissue, the nature of matrix will be different. Andre ಈಗ bone ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ the nature of matrix will be different. Blood ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ nature of matrix will be different. Cartilage ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ nature of matrix will be different. Like that. Okay. But matrix remains same. Nature will be different. So what I was telling, I was talking about the plasma. So I was telling you that, so the blood consists of the fluid matrix. So if this is your hand, inside your hand also there is blood, right? So this blood, it consists of the fluid matrix, which is called as the plasma. Okay, so what are the cells that embedded in the matrix? So there are so many different types of blood cells. ಈ plasma nalli ಎಷ್ಟೊಂದು types of blood cells ಇದೆ. We will understand that now one by one. Okay, so some of the cells which are embedded in the plasma are RBCs, WBCs and platelets. Okay, there are three different types of cells which are embedded in the plasma. Plasma andre enu? It is a fluid matrix which is present in the blood, where the blood cells are embedded. Haudalva? So ee plasma nalli there are different cells which are embedded. So which are the different cells? Yavudella adu? They are the RBCs, WBCs and platelets. Okay, so now we will understand about RBC, WBC and platelets. RBC andre enu? So RBC andre enu anta first tilkolona. So the first type of blood cells, plasma nalliruvanta blood cells ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ first type ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, that is the RBC. What is meant by RBC? RBC andre red blood cells anta. What is meant by RBC? It is nothing but the red blood cells. So these RBCs are the small cells without nuclei. That is very important. Red blood cells, ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ red blood cells ಇರುತ್ತೆ, it is red in color. ಹೌದಲ್ವಾ? So these red blood cells, they do not have the nucleus. They are without nucleus. Okay? It is very important. Red blood cells are the small cells, they are without nucleus. That means they do not have the nucleus. So then what is the function
What is the function of RBC? ಈ RBC ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it carries the oxygen from the lungs to the different parts of the body. ನಮ್ಮ lungs ಇಂದ different parts of the bodyಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It carries the oxygen. This is very important function. Clear? RBC, it carries the oxygen from the lungs to the different parts of the body. This is the function of the red blood cells. Clear? So now let us understand about the next type of cell, that is WBC. WBC andrenu, it is nothing but the white blood cells. So these are the nucleated cells. Yen nucleated cells andrenu? The cells which have the nucleus. RBC ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ just now I told they are the cells without nucleus. ಹೌದಲ್ವಾ? So then WBC are the cells with nucleus. That means they have the nucleus inside the cell. So these are some of the types of WBC. See, some of the types of WBCs are monocyte, eosinophil, basophil, lymphocytes, neutrophil. So ಇದೆಲ್ಲ different types of WBCs. Names ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So as you go to your higher classes, you will understand about these in detail. Okay, so WBCs are different types. That is monocytes. The first type of the WBC is monocyte, eosinophil, basophil, lymphocyte and the neutrophil. Okay, so now let us understand the function of WBC. WBC na function ಏನು? As you all have understood, they are the cells with the nucleus. Correct? So these WBC cells, they will help to fight against the diseases. And they also build a body immune system. Very important. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ those disease causing things. These white blood cells, they make up the immune system. White blood cells ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will make up the immune system and it will fight against the infection causing things, and also it keep our body protected. Okay, so one more thing which you have to understand here is the WBC cells, they will live for only 3 to 4 days or maximum 4 to 5 days in our body. Okay, after which they will die and again new WBC cells will be formed. ಇದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. WBC ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 to 4 days ಅಥವಾ 4 to 5 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಬದುಕಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ, ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂ WBC ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ WBC ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? WBC ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So I hope you have understood about the WBC. WBC andre enu? They are the cells with the nucleus. What is the function of WBCs? They help in fighting against infection causing things, and also it will build the immune system of the body. And they will live for 3 to 4 days in our human body and then it will die. Aga enagutte? The formation and the new cells keep forming inside our body. Clear? So the next type of the cell is the platelets. Very important, platelets. So these platelets are smaller in size compared to RBCs and WBC. ಅಂದರೆ RBC ಮತ್ತು WBC ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟನ್ನ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ.
Unfortunately, when you get cut, what happened? The blood, it start coming out of your body. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೆನ್ your ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, in that particular region the blood get clotted. How it happened? ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾಯಿತು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೀಕೇಜನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So these are the three main components of the blood. Yaudella kaltkondri? For the first one is the RBC, second one is the WBC, and third one is the platelets. RBC ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? What is the function of RBC? It will help in carrying the oxygen from the lungs to the different parts of the body. WBC ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It will help in fighting against the disease causing things, and also it will improve our immune system. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಟಿಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. See, when I talk about supportive connective tissue, the first one which you have to understand is bone. Bone ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, bone is the strong and it is non-flexible tissue. Bone is very strong tissue and is non-flexible tissue because it has more strength. Bone ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್-ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನಾನ್-ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಬೋನನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, so it has structure somewhat like this, right? So this bone it is more strong and it is very less flexible. So what is there inside the bone? Ee bone ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? What is there inside the bone which makes less flexible but more strong? You all know that the bones, it makes the framework of the body, right? Entire ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ and it is made up of bones. Correct. So when we look at this foot region, see this foot region, maybe it has some of the bones like this. Okay, some bones looks like this, right? Each bone of the foot, it looks like this. So each many such bones together, it forms these parts. So these kind of bones, they join together and it make the parts. And these parts, they will join and they will make the entire skeleton system. ಒಂದೊಂದು ಬೋನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how the entire framework of our body looks like. So now let us talk about the structure of the bone. Okay, see, before talking about the structure of the bone, let me draw the structure of the bone roughly. Okay, this is how the bone looks like. See, this bone is having extremely the dense matrix. So these matrix are embedded with the cells. Matrix alli enirutte? There are some cells. Okay, and the bone is made up of calcium and phosphorus. Very important, you have to understand this. Bone, it is made up of calcium and phosphorus. See, the bone cells which are embedded in the matrix are called as the osteocytes. Okay, the bone has some cells inside the matrix. So the cells which are embedded in the matrix, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನ ನಾವು osteocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the case of bone I am talking. In the case of bone, the cells which are embedded in the matrix is called as the osteocytes. So there has to be some means for communication between the osteocytes. See, normally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, so here in the case of other connective tissue, the communication between the cells, it will happen with the help of diffusion. Okay, but in the case of bone, ಈ ಬೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It has the dense matrix. Bone, it has the very dense
more amount of fibers are there. Okay, it has the dense amount of matrix. So the diffusion through the matrix is very difficult in the case of bone. So that is why we have tiny holes. Bones alli enirte, there are some tiny holes which we call as canaliculi. What are the tiny holes called as? It is called as canaliculi. Canaliculi is the tiny holes, okay, which is used to communicate between the cells which is present inside the bones. Clear? So this is what you have to understand about the structure of the bone. I'll repeat it once again. See, bone is an extremely dense bone. It contains an extremely dense matrix. It is made up of calcium and phosphorus, correct? And the cells which are embedded in the matrix, it is called as the osteocytes, okay? And there are some tiny holes in the matrix which is called as canaliculi. What is the role of canaliculi? It is used for the communication between the cells. Clear? So now let us move ahead to understand the next type of supportive connective tissue, that is the cartilage. So what is cartilage? See, cartilage is the connective tissue and it is the semi-transparent, elastic and flexible connective tissue. So the cartilage is a semi-transparent, elastic and flexible connective tissue. Okay, what is the cartilage? Cartilage, it is a very semi-transparent, elastic and flexible type of connective tissue. See, when I was talking about the bone, flexibility is something which was missing. However, bone alli flexibility annodu irlilla. But here in the case of cartilage, flexibility is more and it is more elastic and it is also semi-transparent. See here in the cartilage, okay, let me show the cells of the See here in the case of cartilage, the matured cartilage is relatively solid. Matured cartilage is relatively solid in nature. So the cartilage, it plays a very important role in the development of fetus. Fetus andre enu magu. A baby is born with a lot of cartilage. So now gradually with the due course of time enagute, cartilage is replaced by the bones. Are you getting my point? See, cartilage is very flexible, it is semi-transparent and elastic tissue. Okay, so ಈ cartilage ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು fetus ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, because the amount of cartilage in the fetus is more. In the case of newly born baby, there is lot amount of cartilage. Gradually ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ cartilage ಅನ್ನೋದು it get replaced by the bone. Now when the baby is born, what happened? Around 270 bones are there. When baby get birth, it has 270 bones. Now again the baby develop, there are many bones which get fused to form single bone. ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 bones ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 207 bones. ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 270 ಬೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 207 ಬೋನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀನೆಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. Okay, so it contain lot amount of cartilages. The baby, the fetus contain lot amount of cartilages where it get replaced as a bone in the later stage. Clear? So now let us see where are these cartilages present. See, these cartilages, they are present in the movable joints. It is present in the nose, ear and trachea as well. See, if you look at this picture, you will get an idea where are the cartilages present. It is present in the ears, it is present in the nose region, it is also present in the movable joints, rib cages, and also it is present in the trachea here in this region. Okay, so now you may get a question. See, why the bone does not have much flexibility but the cartilages have? Bones ginta cartilages nalli tumba flexibility irutte. Yake? See, if you look at the structure of the cartilage, see, this is how the structure of the cartilage it looks like. Okay, if you look at the structure of the cartilage, cartilage have the extracellular matrix. As I told you, all the connective tissues have the extracellular matrix. Here the cartilage, it is also having the extracellular matrix, and that extracellular matrix are embedded with the cells. So let us see what kind of extracellular matrix does the cartilage have.
See, if you look at here, you can understand what kind of extracellular matrix does the cartilage have. See, it has a solid matrix. Here the cartilage have the solid matrix which is made up of proteins and sugar. Cartilage have the extracellular matrix which is made up of proteins and sugar. So here the cells are embedded in the matrix which is called as the chondrocytes. Very important and very easy to remember. Here we are talking about the cartilage. So the cells which are embedded in the cartilage, they are called as chondrocytes. So these are the things which you have to remember when I talk about the cartilage. I will repeat once again. See, cartilage is the very flexible type of tissue. It is found in the nose, ear and trachea. Correct? It is also present in the movable joints. Yes, and if we look at the structure of the cartilage, it is the solid matrix. It contains the solid matrix. It is made up of proteins and sugars. And correct. And the cells which are embedded, the cells which are present inside the cartilage, it is called as the chondrocyte. Clear? I hope you all have understood about the bone and the supportive tissues. In the next session, I'll teach you about the dense connective tissues and loose connective tissue. That's all for this session. I'm signing off. Thank you.